Well, I think we all know that Prime Minister he always had had a very special devotion for Sri Kedarnath temple, and in earlier before he started his political journey, also he had for many a times had been to Kedarnath and had spent a considerable amount of his time during his youth in and around the Kedarnath temple. So this, I think, I feel that it is also a, as much as it is personal for him, this also is something very important in terms of taking inspiration from Adi Shankaracharya, whose statue he has unveiled today, which was very badly damaged during the 2013 unfortunate incident which had taken place, the floods which had devastated Kedarnath temple and the vicinity around it. So, Adi Shankaracharya, as you were just explaining, how important he has been in a way in the revival of the Hindu spirituality and philosophy across the country, establishing the four mathas across the in four different directions, and trying to connect culturally and spiritually the whole country. That was something. His contribution is immense in the reconstruction and in reviving of the Hindu spirituality across the country and connecting it together. So taking that inspiration, and also yes, definitely there are very important projects, which development projects which the government has been pursuing. And the Prime Minister, during his visit from 2017 onwards, I think this is the fifth visit to the Kedarnath temple, and he has been there for 5 times. He has been there, and he had the first time he had visited, even during the 2013 devastation. He had that time also, as the Chief Minister of Gujarat, had tried to offer the Gujarat state's services in the relief work, but at that time, of course, there was a Congress government over there, and they did not allow him to pursue it at that time. But later on, he has been, right from 2017 onwards, he has been taking special interest in the various development projects, and that is, of course, very important, because you see, temple. I'm sorry, Geeta ji, I'm having to interrupt you here, because let me just go back to Kedarnath. The Uttarakhand Chief Minister is speaking to the people assembled there. Let's listen in to him as well. मोदी जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारे शास्त्रों में केदारपुरी की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है, महाद्री पार्श्वे च तटे रमंतम संपूज्यमानम सततम मुनिंद्रे सुरासुरे यक्ष महोर गाधे केदार मिसम शिवमेक मीणे। अर्थात जो भगवान शिव पर्वतराज हिमालय के समीप मंदाकिनी के तट पर स्थित केदारखंड नामक शिखर में निवास करते हैं, तथा मुनियों के द्वारा हमेशा पूजित देवता असुर यक्ष किन्नर व नाग आदि भी जिनका पूजन किया करते हैं, उन्हीं अद्वितीय कल्याणकारी केदारनाथ शिव को मैं नमन करता हूं। हम सभी जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हिमालय तथा यहाँ के स्थित मंदिरों से विशेष लगाव रहा है। चाहे कैलाश मानसरोवर की यात्रा हो अथवा केदारपुरी में तप एवं ध्यान साधना हो, यहाँ की भूमि से आपने सदैव एवं एक असीम आध्यात्मिक दिव्य ऊर्जा प्राप्त की है, जिसने आपको निरंतर भारतवर्ष के समग्र कल्याण रहने की शक्ति प्रदान की है। गरुड़ चट्टी में आपके द्वारा की गई साधना को कौन भूल सकता है, जब आप प्रतिदिन गरुड़ चट्टी से भगवान के दर्शन के लिए मंदिर आते थे। आज यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आदि गुरु शंकराचार्य जी की पुनः निर्मित समाधि एवं उनकी भव्य तथा दिव्य प्रतिमा को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। हिंदू धर्म संस्कृति में आदि गुरु शंकराचार्य जी को कौन नहीं जानता। वे भारत की राष्ट्रीय एवं आध्यात्मिक चेतना के सूत्रधार थे। कलयुग में वे भगवान शंकर के साक्षात अवतार थे। उन्होंने हिंदू धर्म संस्कृति के प्रचार प्रसार के साथ जगन्नाथपुरी, द्वारिकापुरी, रामेश्वरम एवं बद्रीनाथ के रूप में 4 मठों की स्थापना कर पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक भारतवर्ष को आध्यात्मिक, धार्मिक
व सामाजिक एकता के एक सूत्र में पिरोने का काम किया था। भारत की गौरवशाली संस्कृति, परंपराओं, वेदों एवं उपनिषदों के असीम ज्ञान के संरक्षण एवं संवर्धन का श्रेय किसी को जाता है तो वो आदि गुरु शंकराचार्य जी को जाता है। उनकी इसी महान परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य जो सैकड़ों वर्षों में नहीं हो पाया, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। जहां आदि गुरु शंकराचार्य जी ने केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था, वहीं केदारनाथ धाम में ही अल्प आयु में देह त्याग कर मोक्ष की भी प्राप्ति की थी। इतनी कम आयु में इतने महान कार्य आदि गुरु शंकराचार्य जी कर सकते थे। 2013 की जब भीषण आपदा यहां आई थी, उस समय का दृश्य आप सब लोगों ने देखा था, आप सब उसको जानते हैं। आज उनकी समाधि भी पूर्ण रूप से इस आपदा में क्षतिग्रस्त हो गई थी। आज उनकी समाधि का पुनर्निर्माण और उनकी दिव्य प्रतिमा की स्थापना संपूर्ण देश की ओर से आदि गुरु शंकराचार्य जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि है। सदियों पश्चात हो रहे इस महान कार्य के लिए आज संपूर्ण देश आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अपना साधुवाद प्रेषित कर रहा है। श्री केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण एवं आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि की पुनः स्थापना के लिए आदि गुरु जैसी ही जिजीविषा, संकल्प और धैर्य की आवश्यकता थी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के रूप में आज हमारे सामने परिलक्षित हो रही है। आज का दिन भारतीय संस्कृति एवं सनातन धर्म के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। आज भी मुझे 2013 की जो भयानक त्रासदी का दौर है वो याद है। जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे, आपने सर्वप्रथम उत्तराखंड की सहायता के लिए और केदारपुरी के पुनर्निर्माण के लिए आप आगे आए थे। So that was the Chief Minister of Uttarakhand, Mr. Dhami, who's addressing the crowd over there. The Prime Minister is, of course, going to be speaking in a short while from now. We've got a Charu Pragya, BJP spokesperson, also joining us this morning. Thank you very much, Charu, for joining us. We are waiting the Prime Minister to speak in a short while from now. For the naysayers, the fact is that the Prime Minister's visit, the 5th time round to Kedarnath, is also reiteration of what Indian culture, Astha is all about. And you know, we've been discussing this since morning. You talk about religion, you talk about faith, you talk about Astha, but he's also now mixing it up with, you know, development. So the two of them need not be a contradiction. And this is what the entire holistic approach to Indian tradition and culture is all about. And Pallavi, what a beautiful way to put it, because for the longest time I have been saying that the BJP government basically means that dharma and development can go hand in hand. PM Modi is the largest epitome of that. He has shown that while you are working on your dharma, while you are being religious, while you're doing things which are close to your heart, you can take development along with you. They don't have to be mutually exclusive. And this trip of our Prime Minister is one such trip. Today is a festival day again. Today is the Gujarati New Year. So first of all, a very happy Diwali and a very New Year to you and to all the viewers. And I think the way we have taken up the mantle to ensure that our religious places, our cultural places, places which are of international importance, places which are of heritage importance to our country are now being looked after. So a little while before this was the Somnath temple. It was, the whole complex was redone in a very beautiful way. Now it is the shrine, the Samadhi at Kedarnath, which was spoiled in the 2013 floods. Now that has been redone in a beautiful way. I'm so certain so many people will be looking forward to visit Kedarnath when the temple opens next year probably. Yes, and you know,